restaurant in Damascus. The waiter greets them both and asks, بتحبوا تشربوا شي؟ which is the question, would you like to drink something? Addressed to both of them. اسمع هالمحادثة. مساء الخير يا ست. مساء الخير يا أخ. بتحبوا تشربوا شي؟ نعم من فضلك، شو عندك؟ شاي أو قهوة يا ست؟ جاك، بتحب تشرب شوية قهوة؟ لا مو قهوة، شاي. بحب أشرب شوية شاي. طيب، 1 شاي. وإلك يا ست؟ أنا حأشرب قهوة. إذن 1 شاي و1 قهوة. اسمع مرة تاني. مساء الخير يا ست. مساء الخير يا أخ. بتحبوا تشربوا شي؟ نعم من فضلك، شو عندك؟ شاي أو قهوة يا ست؟ جاك، بتحب تشرب شوية قهوة؟ لا مو قهوة، شاي. بحب أشرب شوية شاي. طيب، 1 شاي. وإلك يا ست؟ أنا حأشرب قهوة. إذن 1 شاي و1 قهوة. Do you remember how to say quickly in Arabic? بسرعة. Ask, do I speak too quickly? بحكي بسرعة كتير. بسرعة كتير. بحكي بسرعة كتير. Do you remember the word for money? مصاري. Say, the money. المصاري. المصاري. Ask, where's the money? وين المصاري؟ How do you tell someone, you speak too quickly? تحكي بسرعة كتير. بسرعة كتير. Ask, what's this? شو هذا؟ شو هذا؟ Say, that's too expensive. هذا غالي كتير. غالي. هذا غالي كتير. How would you say to a man, I will give you حأعطيك. Now suppose you're returning money you borrowed from a business colleague. Say to her, I will give you the money now. حأعطيك المصاري هلأ. حأعطيك المصاري هلأ. Say to her, this money is for you. هي مصاري إلك. هي مصاري إلك. She asks, do you have pounds? معك ليرات؟ معك ليرات؟ Tell her, I'm going to give you 50 pounds. حأعطيكي 50 ليرة. ليرة. Say, 60 pounds. 60 ليرة. 60. Say, 45 pounds. 45 ليرة. 45. Say, 61 pounds. 61 ليرة. 61. Say, 56 pounds. 56 ليرة. 56. Say again to her, this money is for you. هي مصاري إلك.
Now say the number 21. Remember the form. 21 21 She says, 68? That's too expensive. 68 هذا غالي كتير 68 هذا غالي كتير She says, I will give you 53 pounds. حأعطيك 53 ليرة حأعطيك 53 ليرة Do you remember the word for wife? مرت مرت And how do you say husband? جوز جوز She asks you where your wife is. وين مرتك؟ وين مرتك؟ Say, my wife's here. مرتي هون مرتي هون She's here. هي هون Ask her where her husband is. وين جوزك؟ وين جوزك؟ She asks, my husband? He's over there. جوزي هو هنيك هو هنيك How would you say, my wife? She's not here. مرتي هي مو هون مرتي هي مو هون She's over there. هي هنيك هي هنيك Ask me if she's over there. هي هنيك Say, she's not over there. She's here. هي مو هنيك هي هون She says, my husband would like to drink tea. جوزي بيحب يشرب شاي بيحب يشرب She says, he's over there. هو هنيك Say, my wife would like to drink coffee. مرتي بتحب تشرب قهوة Now say, he would like to drink and she would like to drink together. بيحب يشرب بتحب تشرب هو بيحب يشرب هي بتحب تشرب Now ask the woman, what would your husband like to drink? You'll say literally, what would like to drink your husband? شو بيحب يشرب جوزك؟ بيحب يشرب شو بيحب يشرب جوزك؟ Ask, what would he like to drink? شو بيحب يشرب؟ Ask, would he like to drink water? بيحب يشرب مي؟ مي She answers, he would like to drink some tea.
بحب يشرب شوية شاي. or water. أو مي. أو مي. How does she ask? And your wife? ومرتك؟ How would she ask? What would your wife like to drink? Be careful of the order. شو بتحب تشرب مرتك؟ شو بتحب تشرب مرتك؟ Would she like to drink some coffee? بتحب تشرب شوية قهوة؟ Answer, yes, some coffee. نعم، شوية قهوة. Now imagine that you are Mrs. Jones. You're in your hotel room in Damascus, waiting to meet with a business contact. When he comes to the door, you want to ask him to come in. In Arabic, you would greet him with hello or welcome. اسمع وعيد. أهلاً. لن. لن. أهلاً. أهلاً. Say hello or welcome. أهلاً. You also want to say pleased to meet you or honored to meet you. اسمع وعيد. تشرفنا. رفنا. شر. شرفنا. تشرفنا. تشرفنا. He answers, pleased to meet you. تشرفنا. His wife is with him. Say to her, hello or welcome. أهلاً. أهلاً. Say to his wife, pleased to meet you. تشرفنا. تشرفنا. How would you ask the man, what would you like to drink? شو بتحب تشرب؟ شو بتحب تشرب؟ Ask, and your wife? ومرتك؟ What would she like to drink? شو بتحب تشرب؟ شو بتحب تشرب؟ Here's how to say, I'm Mrs. Jones. اسمع وعيد. أنا الست جونز. ست جونز. الست. أنا الست جونز. You literally say, I'm the Mrs. Jones. Now say again, I'm Mrs. Jones. أنا الست جونز. الست جونز. Normally, men do not call themselves Mr. So how would the man say, I am Ramzi? أنا رمزي. أنا رمزي. How do you say, hello? أهلاً. He says, pleased to meet you. تشرفنا. تشرفنا. Here's how to ask a woman, where do you live? اسمع وعيد. وين ساكنة؟ ساكنة.
ني ني ساك ساكني وين ساكني وين ساكني How do you say you live when speaking to a woman? ساكني ساكني Using the same word, try to say for her, I live here. ساكنة هون. Say, pleased to meet you. تشرفنا تشرفنا Say, welcome. أهلاً. أهلاً. Ask the woman, where do you live? وين ساكنة؟ وين ساكنة؟ How does she answer, I live here? ساكنة هون. On El Hamra Street. بشارع الحمراء. بشارع الحمراء. Here's how to say, you live, when speaking to a man. اسمع وعيد ساكن. كن. سا. ساكن. Ask the man, where do you live? وين ساكن؟ وين ساكن؟ Ask him, do you live here? ساكن هون. How would he say, yes, I live here? نعم ساكن هون ساكن With my wife. مع مرتي مع مرتي How did he say, I live here? ساكن هون Here's the word for we. اسمع وعيد نحن 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 Here's how to say, we live. اسمع وعيد ساكنين نين نين ساك ساكنين نحن ساكنين Say we in Arabic. نحن Dropping the word for we in the first response, say we live here. ساكنين هون نحن ساكنين هون And now try to say, we're here. نحن هون نحن هون Say again, we live here. ساكنين هون نحن ساكنين هون Using مو for don't, try to say, we don't live here. مو ساكنين هون. نحنا مو ساكنين هون. That's something like, we're not living here. Say this again. مو ساكنين هون. Do you remember how to say, you would like, to a man?
بتحب. Here's how to say we would like. اسمع وعيد. منحب. حب. منحب. نحن منحب. Say we would like. منحب. نحن منحب. Here's how to say we drink or to drink. اسمع وعيد. نشرب. شرب. ني. نشرب. Now try to say we would like to drink. منحب نشرب. نحن منحب نشرب. Say again, we live here. ساكنين هون. نحن ساكنين هون. Say we are here. نحن هون. نحن هون. We would like to drink something. منحب نشرب شي. نحن منحب نشرب شي. Say we would like to drink some coffee. منحب نشرب شوية قهوة. نحن منحب نشرب شوية قهوة. Ask the woman what she would like to drink. شو بتحبي تشربي؟ Try to say, my husband and I, literally, I and my husband, أنا وجوزي. أنا وجوزي. say, we'd like to drink some tea. منحب نشرب شوية شاي. نحن منحب نشرب شوية شاي. Ask the man, would you also like to drink tea? أنت كمان بتحب تشرب شاي؟ أنت كمان بتحب تشرب شاي؟ How would you say, my wife and I, أنا ومرتي. أنا ومرتي. don't live here, literally, are not living here. مو ساكنين هون. مو ساكنين هون. Say, we'd like to drink water. منحب نشرب مي. نحن منحب نشرب مي. She says, he'd like to drink water. بيحب يشرب مي. بيحب يشرب مي. Now try to say for her, my husband and I, أنا وجوزي. أنا وجوزي. would like to drink tea. منحب نشرب شاي. منحب نشرب شاي. Now, do you remember how a woman would introduce herself, saying, I'm Mrs. Jones? Literally, I, the Mrs. Jones. أنا سيد جونز. سيد جونز.
أنا الست جونز. You want to introduce the man saying, "This is Mr. Ramsey." Literally, this Mr. Ramsey. Try to say this. هذا أخ رمزي. أخ رمزي. Which word means Mr. or Sir? أخ. أخ. Making an introduction, how do you say, "This is Mr. Ramsey"? هذا أخ رمزي. And how did you say, "I'm Mrs. Jones"? أنا الست جونز. الست جونز. Now imagine that you're in your hotel room in Syria. You're expecting a visit from a business contact you haven't met before. Promptly at the appointed time, there's a knock on your door. What do you say? أهلاً. أهلاً. He comes in. React to what he says next. صباح الخير يا ست. صباح النور يا أخ. أنا رمزي. Say, "Pleased to meet you, sir." تشرفنا يا أخ. تشرفنا يا أخ. قولي لي يا ست، جوزك هون؟ Tell him, "No, he's not here." لا، هو مو هون. هو وين من فضلك؟ Tell him that you don't know. ما بعرف. Now suppose your home is in Washington. بواشنطن. Listen to his next question. ساكنة وين بأمريكا؟ ساكنة وين بأمريكا؟ He asked where you live in America. Answer, "I live in Washington with my husband." ساكنة بواشنطن مع جوزي. بواشنطن. ساكنة بواشنطن مع جوزي. Ask, "And you, sir? Where do you live?" وأنت يا أخ، وين ساكن؟ وين ساكن؟ أنا ساكن بالشام. He said that he lives in Damascus. Ask him, "With your wife?" مع مرتك؟ How does he give an affirmative answer? نعم، مع مرتي. At this moment, there's another knock at the door. Say, "That's my husband." هذا جوزي. You open the door and he comes in. Now say, "Jack, this is Mr. Ramsey." جاك، هذا أخ رمزي. أخ رمزي. Try to say, "Mr. Ramsey, my husband Jack." أخ رمزي، جوزي جاك. جوزي جاك. أخ رمزي، جوزي جاك. As they shake hands, what do they both say? تشرفنا. تشرفنا يا أخ. هلأ ممكن نشرب شي؟ So you have your tea. And with that, that's the end of Unit 19. Pimsleur courses work best when done consecutively and on a daily basis. For best results, please continue with the next unit tomorrow. This has been a presentation of Simon & Schuster Audio.
Copyright 2010 by Simon & Schuster, Incorporated. Recording copyright 2010 by Simon & Schuster, Incorporated. All rights reserved. This is أخت جونز، أهلاً، كيفك؟